Где-то год назад установил я себе дыхложки такие. Управляются они двумя релюшками. Не две релюшки. И вот мне не нравится, как это установлено, поэтому решил установить вот в эту универсальную колодку на 4 реле с предохранителями. Плюс, если появится свет на крыше, то тоже будет место под реле.
стоит на месте. Закрыто. Аккуратненько. Масса. Это вот управление. Вот оно аккуратно положено. И вот здесь заходит в салон.